Jetzt gucken wir auf jeden Fall 8 most disturbing things caught on Dashcam Footage. Eins dieser Videos kennen wir auf jeden Fall, weil das Thumbnail kenne ich. Aber gut, wir gucken uns das mal an. Ne, ihr wisst, wir gucken diese Videos ja recht gerne. Oh warte, ich habe keine Untertitel für euch an. Entschuldigung. This dashcam footage was captured in the early morning hours of May 2nd, 2023 in Browns Plains, Australia. In it, a white car can be seen traveling through a series of roundabouts before continuing on a straight road. Everything seems calm at first, but just 10 seconds into the video, something pretty messed up was caught by the driver's dashcam. Willkommen in der Familie. Das sind halt, glaube ich, Steuerbetrüger. Das sind halt, das hast du ja gesehen, sie ist extra raufgerannt und hat sich dann dagegen geworfen. Das sind halt Steuerbetrüger. Das sind halt Leute, die machen das, da gibt es ganz, ganz viele Dashcam Aufnahmen, gibt es Compilations im Internet, wo Leute das einfach machen, weil sie dann halt verklagen wollen, ne? Oh, Körperverletzung, du hast mich angefahren. Und dann auf diesem Weg wollen sie halt Geld machen. Das ist eine richtig ekelhafte Art, das gibt es ganz, ganz oft. Es gibt halt auch schon Vorfälle, da haben Leute sich richtig, richtig schwere Verletzungen bei zugezogen, ne? Richtig krasse Brüche an den Armen und sonst was, Brüche am Schädel und so und haben am Ende nichts bekommen, weil die Dashcams bewiesen haben, dass das Versicherungsbetrug gewesen ist. Hätte er keinen Dashcam, wäre es sehr schlecht für ihn. Ja. Aber es ist halt wirklich, das ist so dumm, das ist so gefährlich für alle Beteiligten und die kriegen halt häufig auch nichts. Disturbingly, a woman can be seen crossing the street right when the car is going by. Ihr seht, man kann es ja auch schon sehen, wisst ihr? Disturbingly, a woman can be seen crossing the street. Sie rennt drauf, aber anstelle weiter zu rennen oder zurückzuspringen, springt sie gegen den Wagen. Sie springt gegen den Wagen. Sie springt nicht zurück, sie springt nicht weiter, sie versucht nicht wegzukommen. Es ist wirklich nur der Weg, vor dem Wagen zu kommen. And practically throws herself at the vehicle. A couple of seconds later, a man rushes towards the alleged victim and tries to get the driver to stop. Though the driver had the common sense to drive away as fast as possible. Had the driver been distracted or shocked by the incident, he might have made the mistake of stopping and getting out to see if the victim was okay. Fortunately, the man and woman's bad acting made it more than obvious that something suspicious was going on, and that the driver would probably have been in danger had he gotten out of his car. Aber das kenne ich gar nicht, dass das gemacht wird, um den Fahrer zu überwältigen. Muss ich das erstmal trauen. Ja, das ist krass, ne? Ich meine, spring erstmal von, also tut's nicht, ne? Tut's nicht. Aber von ein fahrendes Auto zu springen ist halt, ne? Auch krass. Hat sie noch gegrinst? Ja, ich glaube. Aber das ist halt hier, das ist halt jetzt die Sache bei der, ne? Ich weiß nicht, ob das so ein Ding, ich kenne das als Steuerbetrug. Ich weiß nicht, ob das so ist, so, oh nein, du hast mich angefahren, er steigt aus, dann, klauen wir ihm seinen Wagen oder so, oder tun ihm was an und rauben ihn aus. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Aber, ja, ganz ehrlich, ne? It's hard to accurately gauge the intentions of someone crazy enough to launch themselves into oncoming traffic and put themselves in the line of danger like that. But according to the description in the original video, the driver initially thought that the whole incident was staged to pull off an insurance scam, in which the supposed victim and an accomplice stage an accident, fake a severe injury, and then exaggerate their claim to receive compensation for medical expenses from the insurance company. Although this was the driver's first thought, the reason he drove off so quickly was something completely different. Later that same morning, the driver reported the incident to the police and mentioned in his statement that even though it wasn't captured by the dashcam, as soon as the man on the side of the road rushed out to help the supposedly injured woman, a group of men could be seen emerging from the shadows and sprinting toward the vehicle from behind. Oh, okay, dann war es wirklich, sie hat wirklich gegrinst, ja. Dann war das wirklich der Versuch, ihn auszurauben und eben sein Auto wegzunehmen. Wenn dann eine Gruppe von Männern dann noch rauskommt, die alle auf das Auto zulaufen. Alter! Das ist halt auch, weißt du, es gibt ja diese Taktiken, wo die Leute irgendwie Äste oder so auf die Straße machen als Blockade, dass man anhalten soll. Und weißt du, zu sagen, fuck it und über diese Äste drüber rattern, ist ja was anderes. Aber in diesem Fall hätte der andere Mann auf der anderen Straßenseite gestanden, dann hättest du ja nur die Chance gehabt, dich ausrauben zu lassen von den anderen Leuten oder einen von denen anzufahren, überfahren oder so. Das ist halt auch, ne? Das ist halt echt. Was für eine fucking Wichseraktion von denen. Boah, ich hasse Menschen, ne? Ich hasse Menschen.
Realizing the danger he would be in if he got out of the vehicle, the driver took off immediately to avoid a potential carjacking, extortion, or even kidnapping. According to the Browns Plains police station, an investigation was launched after the report, but the people involved were never found. No. It's unknown what would have happened to the driver had he got Mal kurz sehen, wo sie gelächelt hat. to assess the woman's supposed injuries, or even had stayed there a bit longer in his car. One can only assume that the men were trying to get him out of his car for some horrific purpose. In 2016, a YouTuber named Bear with Hat uploaded this alarming footage that he recorded on his phone in June of that year. In the caption of the video, the uploader explained that after leaving his friend's house in Keller, Texas, he noticed a white Dodge Challenger traveling closely behind him. Suspecting that he was being followed, he pretended to enter the I-35 highway but swerved onto a service road at the last second. To his horror, the white car then also swerved onto the service road and continued to follow him. In an attempt to shake off the white car, Bear with Hat made a sudden U-turn at an overpass and pulled over on the other side of the highway. When he saw the Dodge still following closely behind him, he sped off and pulled over into a turning lane in front of a hospital at the next intersection. That's when the white car stopped right in front of him with their left turn signal still flashing, and this is where things take a darker turn. Also quasi dieser weiße Wagen hat ihm gefolgt und hat sich jetzt vorhin gestellt, um ihn anzuhalten. Bei diesen Videos aus Amerika wissen wir ja nie, ob es daran liegt, dass es Road Rage ist. Sprich, dass zum Beispiel der hat den anderen geschnitten und dann war er abgefuckt und war dann so, ey du Pisser, jetzt bin ich mal ein Arsch und setze mich vor dich und bedrohe dich so. Oder ob das halt wirklich der Versuch ist, ne, wir versuchen dich jetzt zu berauben. Das ist immer das Klügste, was du machen kannst. Ne? Wegfahren, sobald sie ausgestiegen sind. Weil dann so schnell, da kommen sie nicht ganz so schnell nach. Er sollte halt nicht filmen beim Fahren. Just a few seconds after the uploader started recording to try to get the car's license plate, a man steps out of the driver's side of the Dodge and approaches the car. Another man who wasn't caught by the victim's phone was also getting out of the car, but the uploader hightailed it out of there before he could clearly catch him on his camera. In the description of the video, the victim also mentioned that if the man on the passenger side had not gotten out of the way in time, he would have ran him over and kept on driving. At some point during his escape, the uploader dropped his phone on the floor of his Hyundai Elantra to focus on the road and headed to a grocery. Ich weiß nicht, warum es gerade wichtig ist, dass er ein Hyundai Elantra fährt, aber ist okay für mich. Ist einfach so, er ließ das Handy auf den Boden seines Hyundai Elantra fallen. In solchen Momenten weiß ich immer nicht, wie weit geht Selbstschutz in sowas? Wenn die steigen aus und du fährst den einen über den Haufen, bist du da rechtlich im Klaren? Gerade in Amerika, bist du da rechtlich irgendwie okay? Oder bist du halt voll am Arsch, wenn du das machst? Weil das ist halt das Schwierige, ne? Die wollen ihn ja, weiß ich nicht, ob ihn aus dem Auto ziehen wollen oder sonst was. Also, wenn er eine Waffe gehabt hätte, ja, aber so im Normalfall einfach. Er steigt aus, du rast ihn um, weil du halt Angst hast. Da kannst du halt safe für belangt werden, ne? Du bist geschützt. Dort legal? In Deutschland kann ich es mir nicht vorstellen, dass es legal war. Weil es halt zu hart ist, glaube ich. Ich denke mal, kommt auf das Land an. In Deutschland hättest du vielleicht eher Probleme als in Amerika. Die Frage ist halt, ob die Leute, die eindeutig ihn bedroht haben, ihn anzeigen würden. Store that he knew would probably have a cop standing outside. As soon as the driver of the Dodge saw him head towards the officer, he broke off the pursuit and fled in a different direction. Okay, für Polizei. Because of the uploader's well-timed reaction and quick thinking, we'll likely never know what the two men had planned for him that night. But judging by their threatening behavior, it couldn't have been anything good. In Amerika hätte ich halt auch immer so Angst, dass die einfach aussteigen und eine Pistole haben. Weißt du, in Deutschland, wenn der aussteigt, würde ich halt erwarten, der hat maximal ein Messer, aber höchstwahrscheinlich hat er einfach nur seine Fäuste, mit denen er dir auf die Fresse hauen will, ne? Das könnte ich mir in Deutschland vorstellen. Aber in Amerika könnte ich mir doch einfach vorstellen, dass der aussteigt, hat eine Knarre und du fährst weg und er schießt. This footage was captured on November 2nd, 2014 and shows a car speeding down Highway 78 at around midnight. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. A few seconds later, the video shows the driver slowing down to avoid hitting a suspicious roadblock up ahead, consisting of just 2 traffic cones blocking the entire road.
die bekannten Polizisten, die 2 Sicherheitsdinger aus ihrem schwarzen Auto aufstellen und dabei auch einfach ganz normale dunkle Straßenkleidung tragen und sich so nachts auf die Autobahn stellen. Ganz ehrlich, der Typ, ne, wenn jemand diese beiden Dinger sieht und den nicht vertraut und da ausweichen will und auch dem Auto nicht treffen will, der würde einfach, weil der so beschissen sichtbar ist, den so über den Haufen brettern. Weil jetzt, wenn ich das so sehen würde, ich hätte Angst und, ne, der hat Glück, dass seine fucking Gürtelschnalle so reflektiert. As the driver brings his car to a stop, his headlights eerily catch the lower half of a man's body walking suspiciously towards his vehicle. When he tries to drive through the cones, the man stands in his way, blocking the car's path. Sensing something is off, the driver immediately calls out to the man to try to get an explanation. What's going on? Can I help you with something? Yes. It probably wasn't the best idea to engage with a man who put cones in the middle of the highway, but then again, they could have been there for any number of reasons. In the caption of the video, the uploader mentioned that as soon as he asked him if he needed help, he saw the man reach into his pocket, and that's when the driver decided to play it safe and sped away. According to the uploader, the man and his accomplice were later detained by the cops, but were somehow only charged with DUI. If the man had been given more time, it's anyone's guess what he would have done, but luckily the driver didn't stick around long enough to find out. DUI ist Driving Under the Influence, also die waren besoffen. Das heißt, die wurden nicht angezeigt dafür, dass sie Leute vielleicht ausrauben wollten, dass sie die Straße gesperrt haben, sondern nur, weil der Fahrer besoffen gewesen ist. Ehrlich, in so einer Situation würde ich panisch aufs Gas drücken und erstmal scheiß auf Verkehrsregeln. Ja, ich frage mich halt auch, wenn ich mir so vorstelle, der steht da, könnte ich oder wäre ich bereit, jemanden über den Haufen zu fahren? Glaubt ihr könntet das? Wärt ihr bereit, jemand versperrt euch die Sicht, aber ihr wisst, da kommen welche, die wollen euch ausrauben. Wärt ihr in der Lage, jemanden umzufahren? Ich schon? Boah, ich hätte echt Probleme damit, da einfach auf Vollgas zu gehen. Safe, weiß nicht, aber Rückwärtsgang, schwer, muss ich sagen. Mit Frauen und Kindern im Auto, ja. Aber wenn ich mir so alleine vorstelle, so... Ich meine, ich würde ja hoffen, dass sie aus dem Weg gehen und nicht sagen so, ey, ich gehe das Risiko ein. Ich würde ja tippen, die springen weg, weil das sind Feiglinge und Hurensöhne, aber... This extremely disturbing incident took place at about 7 a.m. on May 18th, 2021 in West Pensacola, Florida. In the footage that was caught by a nearby parked car's dash cam, an 11-year-old girl can be seen kneeling on the grass waiting for a bus to pick her up for school. A few seconds into the video, a white Dodge Journey circles around the girl, and although she notices it, she doesn't seem to be alarmed. Unfortunately, the man at the wheel of the Dodge wasn't just casually driving around the neighborhood as the girl might have imagined. Just a minute and a half later, the same white car pulled over at the edge of the roundabout, with the driver completely oblivious to the fact that his license plates were being recorded. Once again, the little girl turns her head and looks at the white car several times, but with no real reason to be afraid yet, she stays where she is. That's when the driver gets out of the car and does the unthinkable. Ein Glück ist der zu blöd zum Laufen. Ein Glück war der zu blöd zum Laufen. Was zur Hölle? Alleine auch, was für ein Hurensohn. Alleine auch, dass der nicht rausgeht, weißt du, und dieses, was ich kenne aus diesen ganzen Geschichten von diesen Kindesentführungen, dass Kinder versucht werden zu belabern, dass sie einstecken sollen, sondern dass er die Tür aufmacht und auf das Mädchen zusprintet und es packt am Hals, am Kopf, um es mitzunehmen. Holy shit. Bitte endet diese Geschichte. Wie gesagt, sein License Plate wurde gefilmt. Bitte, bitte endet diese Geschichte damit, dass er festgenommen wurde. Aber was war der Plan? Ja, es mitnehmen ins Auto und entführen, ne? Ich habe eine 12-jährige Tochter, wenn man sowas sieht, da geht der Puls. Ja, kann ich verstehen, kann ich absolut verstehen. Einfach ein absolut ekelhafter Hurensohn. In an act of pure evil, the man attempts to steal the girl and carry her back to his car. The girl bravely struggles against his grip, and eventually the man stumbles, causing both of them to fall on the grass. After realizing his cover had been blown, the man runs back to his car and drives away. It's terrifying to think what would have happened to the girl had the man not tripped and fallen, but luckily his license plate made it easy for cops to track him down and arrest him that same evening.
Ah, sehr gut. Later that night, the West Pensacola Sheriff's Department identified the suspect as 30-year-old Jared Paul Stanga. According to the police report, he was armed with a knife at the time of the attack. It was also revealed that the suspect had a lengthy criminal history. During the investigation, police also found that the Dodge Journey he was driving had been freshly painted, most likely in an attempt to avoid detection. Disturbingly, 2 weeks before the incident, the little girl mentioned to her school principal that a man in a white car had pulled up to her bus stop and talked to her, but no actions were taken by the school to protect her. After the attack, Jared Stanga was charged with attempted kidnapping of a child under 13. So ein ekelhafter Typ. Ich finde es aber auch krass, wenn du dir so vorstellst, weißt du, so Leute, die optisch relativ normal aussehen, ne? Dass du dir einfach vorstellen kannst, weißt du weißt nie, was in deren Kopf abgeht. Du weißt nie, was für Monster das tatsächlich sind. Aggravated assault and battery. Luckily, the girl was reported safe, though obviously pretty shaken up by the events she went through that morning. On November 21st, 2018, a 24-year-old woman named Vanessa Donay sat in the back. Bei solchen Leuten kriege ich echt das Kotzen, ne? Wenn du dir vorstellst, dass Leute einfach, ne, Kinder entführen, auch diese Leute, die Kinder halt zu Hause anketten und so unfassbar ekelhafte Monster. Ich weiß, als Kind hatte ich eine Zeit richtig Angst vor sowas. Da hatte ich richtig krass Angst vor sowas. Ich hoffe halt in Amerika, wenn du dafür belangt wirst, weißt du, für ne, die ganzen möglichen Straftaten, die er hat, dass der unfassbar lange in den Knast kommt und nicht mehr rauskommt. Seat of her mother's Chevy Equinox with her 2-year-old daughter as they waited for Vanessa's mom to finish her appointment at a business center in Windsor, Canada. At one point during the waiting period, Vanessa noticed a suspicious man walk past their vehicle and stare at it for a little longer than necessary. Almost immediately after walking out of frame, the man doubles back around and approaches the car. Diese Zigarette, die aus ist im Mund. With an alarmingly casual demeanor, he then enters the Chevy through the unlocked passenger door where he finds Vanessa and her daughter sitting in the back seat. Understandably terrified, Vanessa can be heard screaming at the man. Although the rest of the incident wasn't caught on camera, Vanessa reported that as soon as the man saw her, he gave her a disturbing smile, shut the door, and took off in his black pickup truck. After she reported the incident to the cops and posted the video on Facebook, some viewers theorized that the man had maybe just seen Vanessa's daughter, and thinking she was alone, he thought he could steal her. However, others thought he didn't see anybody and was just trying to steal the car. Aber wenn er das Auto stehlen wollte, warum geht er denn dann auf den Beifahrersitz? Also wenn er das Auto stehlen will, dann würde er versuchen, durch die Fahrertür zu gehen, ne? Deswegen liebe ich bei meinem Auto diese Funktion, die ja viele Autos haben, dass wenn du reinsitzt, anmachst und so, dass dann automatisch alle Türen verriegelt werden. Aber hat die Mutter die Tür nicht verriegelt? Manche Autos haben das nicht, manche alten Autos, ne? Da kannst du zum Beispiel aufmachen, aber die verriegeln nicht automatisch. Das heißt, es müsste reingehen, sie automatisch eigenständig wieder dicht machen. Und ich glaube, das machen halt viele nicht, ne? Vielleicht englische Bauart? Aber das kann sein, da habe ich nicht dran gedacht. Wenn ich mir hier vorstelle... Nee, ist aber normal. Hier ist das Lenkrad. Ist normal. Sind amerikanische Autos. Sein, das wäre jetzt überraschenderweise ein englisches Auto und der hat es erkannt. Aber ihr seht das gar nicht. Ich habe das auf dem falschen Bildschirm gezeigt. Also hier ist das Lenkrad. 3 days later, officers with the Windsor Police Property Crimes Unit saw the man drive a Windsor, vehicle das ist into doch a... England, oder? Bin ich dumm? Ist das englische Bauweise? Ist Windsor nicht in England? Okay, das ist doch England. Dann will ich nichts gesagt haben. Er ist doch trotzdem auf den Beifahrersitz reingegangen. Wurde doch gesagt. Ach, er hat Kanada gesagt. Okay. Stellt euch alleine mal vor, ihr sitzt im Auto, jemand öffnet die Tür, sieht, dass ihr drin sitzt und lächelt euch einfach nur an. Parking lot near the area of the incident. According to the police report, as soon as the man got out of the car and went into an apartment building, the cops followed and arrested him without incident. The man was immediately identified as 38-year-old Corey Oikol, and as it was later revealed, the vehicle... Hat man kein anderes Bild von ihm? Hat man kein anderes Bild von ihm als das? Ist das Cam gespiegelt? Cam gespiegelt? Kann sein. Kann sein. Aber als ob das Bild ist, was sie von ihm haben, was du in den Medien zeigst, ne? Es gibt nur ein einziges Foto, das je von ihm geschossen wurde, und in diesem Foto trägt er die fucking Pilotenbrille. He was found with was stolen, supporting the idea that he was only trying to steal Vanessa's car and not her daughter.
Inside his car, the cops also found several stolen items from his previous car thefts, along with a bunch of random receipts that indicated the man had made fraudulent transactions using stolen property. As per the court documents that were released a couple of months later, the incident with Vanessa wasn't exactly Corey's first rodeo. After the cops were able to connect him with several other similar incidents from earlier that year, Corey was charged with 4 counts of possession of stolen property, 3 counts of theft, 2 counts of assault, uttering threats, attempted theft of a motor vehicle, theft of mail, and fraud. Fortunately, Vanessa was smart enough to scare him away by screaming before he could do anything even more messed up than his previous crimes. This next footage was captured in 2017 in Thailand. On the morning of December 26th, a 32-year-old radio operator named Mana was looking down at his phone as he walked back towards his car from his radio office when he had an unexpected near-death experience. Holy shit. As soon as he walks by the power line, the electricity cables above his head spontaneously explode. Had he taken a fraction of a second more to react, Mana would have been struck by the power line, which would have most likely been fatal. As he later revealed in an interview, the explosion was caused by an electrical fault due to overheating, which melted the nearby wires. At the time of the incident, the city had seen some pretty heavy rain, which only made things worse. According to sources close to the victim, some cities in Thailand. Stell dir jetzt mal wirklich nur 1 Sekunde oder 2 Sekunden, ne, die du da hast, entscheiden über Leben und Tod. So einfach nur ein bisschen langsamer gehen, ein bisschen, ne, einmal kurz warten oder so. Und es hätte gereicht, dass er gestorben wäre. Thailand are known for notoriously dangerous overhead cables that litter the streets and pose a significant risk to those who find themselves walking under them at the wrong time. Wer guckt sich das da an und denkt sich so, jo, perfekt, das ist die beste Lösung, die wir haben. In Deutschland haben wir die unterirdisch, oder? Oder sind das jetzt so die Kabel, die über die Landflächen, weißt du, wo die großen Kabeltower und so stehen? Ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese großen Masten, die wir überall auf den Wiesen und sonst was haben. Die Autos fahren entspannt weiter, ja. Ein Hoch auf die deutschen Sicherheitsstandards. Ganz ehrlich, TÜV, ne? Wichtig. Luckily, Mana was able to walk away unharmed, but the incident obviously raises a huge red flag to how electricity is structured in some of these cities. On July 23, 2023, a woman's dashcam captured a particularly disturbing incident in Oakland. The footage follows the woman driving down Skyline Boulevard behind a white Dodge Charger. The poor video quality could be due to the woman's dashcam or to a possible compression when the video is transferred to desktop, but regardless, this is the quality of the original video. Aside from the woman's car and the white Charger, there are no other cars in sight. Out of nowhere, the Dodge suddenly slows down in the middle of the road and stops at an angle, blocking the woman's path. Come on now, quit around. No. Alleine ihre Reaktion. Der sprintet raus, hält eine Waffe auf sie und ihre Reaktion ist: Nein. Nein. Was ist das für eine entspannte... Das wirkt wie so eine Reaktion, so wie: Oh, nicht schon wieder. Das ist so eine Reaktion, habe ich, wenn ich durch Hamburg fahre und es ist die 3. rote Ampel in Folge. Es ist so: Mann, nein, nicht schon wieder. Und ich in diesem Fall: Nein. Blocking the woman's path. Vielleicht schusssichere Scheiben, deswegen ist sie so entspannt. Sie so, Ich hätte direkt, ich wäre auch schon weitergefahren. Come on now, quit around. No. Ah! Ich wünsche, sie hätte nicht geschrien, dann wäre sie noch cooler. As soon as the Dodge stops in front of her car, the driver immediately realizes something is wrong and fear begins to set in. Unfortunately, nothing could have prepared her for what she was about to experience. After getting out of their vehicle, the 2 men rush at the woman's car and one of them begins banging on the window to make her get out. Although she panics and screams, the driver remains level-headed enough to step on the gas and drive away. Fortunately, she was not followed and made it home safely.
In a later interview, the woman, who chose to remain anonymous, said that she had been driving that route for 38 years and had never been the victim of a carjacking until then. Although no arrests have been made yet, the cops suspect that the same two men who attacked the woman may be linked to other carjackings in the East Oakland Hills area, and they plan to continue investigating until... Ich mag die Vorstellung, was einer geschrieben hatte, dass sie so war, so, oh, jetzt muss ich schon wieder die umfahren und töten, oh. they find the men responsible. The driver ultimately made the right choice in speeding away. Das war so ein Had she genervter given into Schreiber. fear and stepped out of the car, a carjacking would probably have been the least of her worries. This footage was uploaded to YouTube in 2016 by a man named Michael Bouchard, who mentioned his dashcam captured the following incident in Denver, Colorado as he was driving home from work one day. Keep your eye on the semi-trailer that appears in the left-hand corner of the screen. Too bad you think you are. Looks like they keep bringing you the gifts. Part of what pulls these disparate neighbors together and does the same thing in films like John Sayles, others who make movies about communities. Warte, da oben, da habe ich gar nicht hingeguckt. Da oben habe ich gar nicht hingeguckt. Ich war hier die ganze Zeit am gucken. Okay, da oben müsst ihr darauf achten. Too bad you think you are. Looks like they keep bringing you the gifts. Part of what pulls these disparate neighbors together and does the same thing in films like John Sayles, others who make movies about communities, is that these folks, although not in Was verliert er da? stuck where they are without the wherewithal to move. Wealthier folks could change their circumstances. As the semi travels through the overpass, the driver approaches the curve a bit too fast, causing the truck to tip over and nearly fly off the overpass from Interstate 70 to I-25. As soon as the truck hits the barrier, the side of the vehicle slices open, causing hundreds of cans of Miller Genuine Craft to rain down on the highway. Das Bier! Das ist Bier, das da rausgefallen ist, oder? Das stellt euch vor, ihr Vater gerade, dann auf einmal regnet das Bier runter. Below. After the incident, traffic was backed up for miles on both highways as the truck was towed and cleanup crews removed the beer that had fallen on the northbound lanes. Had the truck been going just a little bit faster, the truck would have plummeted on the road below and caused a horrible accident. Fortunately though, no one was injured during the incident. Glaubt ihr, einer war so gerade auf der Autobahn, so Feierabend gewesen, fährt nach Hause und ist so, boah, ich würde jetzt echt gern Bier trinken. Und dann auf einmal über ihm der Wagen, der so Dutzende Biere runterregnen lässt und auf der Autobahn und er ist so, oh. Ich gehe mal davon aus, man hätte nicht so, weißt du, der ganze Verkehr stoppt und man geht so aus dem Auto und ist so, nein, wie schrecklich, Psst, nein, ich park jetzt hier.